Nuevamente estoy grabando este video porque otra vez el carro no enciende. Y ahí vamos con la prueba. Pisando, no prende. Estoy haciendo un video continuo solo para que quede constancia de que sí es la van. Y aquí el nombre del carro. Y pese a que en Mercedes-Benz Draper take my $250 for nothing. No prende. Nada. Estoy pisando. Nada. Sigue el mismo problema. Same problem. I put the key and nothing. Y nada.
I'm going to keep trying multi-turn on, but nothing. Here have one light. This light no on, the van no on, no start. Paciencia.
Nothing, no start. I have one load for one customer. I don't know. ¿Qué pasó, mi cielo? Justo hablando de si encendía o no, estoy haciendo un video porque no prende el carro. Miércoles. ¿Te paraste desde que te paraste en la gasolinera? No, ahorita ya llevo 14 minutos. Pues déjala un ratito. Bueno, no sé cómo avanzar. Ay, caray. Pero sí hace el video, la fecha y todo. Estoy haciendo el video. Voy a poner ahorita la fecha para que se vea. Ya, te llamo. De mi vida. Ya, y esta es la fecha de... ...8 y 18... lunes 8 de mayo del 2023. Y ahí está la hora. Y el carro no start. No enciende. Ya van 16 minutes. And Sprinter no start.
Welcome to the Mercedes-Benz Vans Customer Assistance Center. You can also obtain information on our website, mbvans.com, or FreightlinerSprinterUSA.com. That is Freightliner, Freightliner, Sprinter, Sprinter, USA.com. For roadside assistance, press or say 1. For Mercedes Me for Vans, press or say 2. For customer care, press. Your call may be monitored or recorded for quality assurance and training purposes. Welcome, and thank you for contacting Mercedes-Benz. We look forward to speaking with you. Please hold, and a Mercedes-Benz representative will be with you shortly. Good evening, roadside assistance. My name is Carrie. Are you in a safe location? Hello, do you speak Spanish? No, but I can get an interpreter. Hold on. Okay, thank you. Right now. Hola, yo seré su intérprete de inglés. Interpretaré todo lo que diga. Por favor, hable claramente y utilice frases cortas. Para evitar errores, verificaré todos los números. Un momento, por favor. Agent, you may now begin. Yes. Are you in a safe location? ¿Usted está en una localización segura? Sí. Yes. How can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? Sí, mira, estoy ahorita en un área de descanso en Carolina del Norte. Lo que sucede es que este vehículo ya tiene varios reportes porque no enciende. Y ahora nuevamente se plantó y el carro no enciende. This is the interpreter. I would like some clarification. Este es el intérprete. Me gustaría aclarar algo. Cuando usted dice que el vehículo se plantó, ¿se refiere a que no está encendiendo nuevamente? Ajá, sí. Gracias. Yes, look, I'm currently at a rest area here in North Carolina, and the thing is, this vehicle has various reports because it won't turn on, and now it's just stopped again. It won't turn on.
Okay, I'm here to help. Can I have the last 8 characters of the vehicle identification number? So it's the VIN. It's just the last 8.